Hi, boys and girls. For this activity, you're going to have different task cards to read CVC words. This is what we were doing before we went into online learning. So it's very important that you keep reading words using your sounds. For example, this card is k, a, t, cat, s, a, t, set, at, met, at, hat, at, rat. Right, so make sure you practice those. But to do this activity, I have a little speaker here, an audio box, and if you click on it, it's going to be me, Miss Maravilla, reading you these words and reading the story for you. Okay, so what I want you to do first is to practice saying the words the best that you can, and then practice reading the paragraph. If it's hard for you, you can listen to me first by clicking here, and then you can listen to me read it once, but then it's your job to read it 3 more times. So for example, I'm going to read this one. Cat, sat, mat, hat, rat. My cat. Here is my cat. My cat sat on a mat. My cat sat on a hat. My cat sat on a rat. My cat sat and sat. And then right here, I'm going to click on it. It's going to be a star, and I'm going to move it. And then I go again. Cat, sat, mat, hat, rat. My cat, and then I'm going to read it, and then move it over. And then start again. Cat, sat, mat, and then read it over. But you have to read the paragraph too. I'm just giving you a short version. And then you go to your next card and do the same thing. Is it okay for you to take you a little bit the first time to sound out the words? Absolutely. But as you read it the next time, it should be easier for you since you already know the words. But if you get stuck, you could always listen to Miss Maravilla here. Hola, niños. Ahora para su trabajo tienen tarjetas aquí de trabajo de palabras de CVC. Y esas son palabras que puedes descifrar usando tus sonidos. Y es algo que tenemos que continuar practicando. Su trabajo va a ser aquí en la bocina. Si le ponen que juegue el audio, va a ser yo, Miss Maravilla, leyendo las palabras y el párrafo. Pero antes que me escuches, por favor, trata de leer las palabras tú solo. Es algo muy importante que puedas descifrar y ponerlos juntos rápido para ayudar a tu lectura. Por ejemplo, el sonido de la C es K, sonido de la A es A y el sonido de la T es T. Los voy a poner juntos. K, at, cat. At, sat, at, mat, at, hat, at, rat. Y luego voy a leer el párrafo. My cat. Here is my cat. My cat sat on a mat. My cat sat on a hat. My cat sat on a rat. My cat sat and sat. Y estos van a estar arriba de cada uno. Y cada vez que tú leas las palabras y el párrafo, vas a seleccionar la estrella y moverlo. Y luego vas a otra vez a leer cat, sat, mat, hat, rat. Y el párrafo también. Y luego lo mueves.
Si estás aquí, te da dificultad una palabra como esta, me puedes poner aquí para que me puedas oír, ¿verdad? Pero es muy importante que tú trates de leer las palabras solo hasta que ya puedas leerlo independientemente y luego te puedes mover a otra carta. También les quería decir, si es difícil ponerlos juntos primero, está bien si lo haces despacito, como cat, cat, cat. Si te da dificultad, está bien, pero tienes que practicar más y más para que lo puedas hacer más rápido. Si tienen preguntas, no duden en mandarme mensaje. Also, if you delete a card on accident, you may click this button here and it'll bring it back. I also wanted to say that please keep reading the card until it's easy for you to read it without listening to me over and over. And you can read it independently, and then you can move to the next card.